Hi everyone, this is Dr. Yasin. Welcome to the Just Listen series. எல்லாரும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கடா டேய். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட் 5000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சரியா? அதனால சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டு வீடியோ பாருங்கடா டேய். அண்ட் லைக் த செஷன் as well. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஷேரும் பண்ணிடுங்க சரியா? அண்ட் எவ்ரி செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த செஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, ஹவ் டிட் யூ பர்சர்வ் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. கண்டிப்பாக பண்ணணும் சரியா? நான் எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு மனப்பாடமே ஆயிருக்கும்ல இந்த சீரியஸில் இதை கேட்டு கேட்டு. நானும் விடுற மாதிரி இல்லடி. வாங்க இன்னைக்கு எல்லா செஷன்லையும் ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறது. அண்ட் உங்ககிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தால் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செஷனை லெசன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சீரீஸ் எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்மளோட பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து எல்லா சாப்டர்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. அண்ட் புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் அந்த சாப்டர் தான் ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன். அதில் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் 30 மினிட்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன். இந்த சீரீஸை நீங்கள் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி 360 ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ரைட். சரி, இன்றைக்கி செஷனில் போகலாமா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன். சரியா? அதுக்கு முன்னாடி நான் குயிக்காக வந்து சொல்லிடுறேன். இங்கே வாங்க நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் லெசன் சீரீஸ்ன்னு இருக்கும். இந்த வீடியோ மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க சரியா? இந்த வீடியோ பார்த்துருங்க கையோட. ஜஸ்ட் லெசன் சீரீஸ் இருக்கும். ஜஸ்ட் லெசன் சீரீஸ்க்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சுன்னா பயோடெக்னாலஜி யூனிட் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, பயோடெக்னாலஜி யூனிட் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கியோட வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியும் முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? எல்லாமே 1 2 3 4 5 ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ். சரியா? ஸோ இதோட வந்து இந்த ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி முடிஞ்சிடும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன யூனிட் தெரியுமா? ஜெனட்டிக்ஸ். ஓகே, மிரட்டி உரிச்சு எறிஞ்சிடலாம் சரியா? ஸோ ரெடியாக இருங்க. நெக்ஸ்ட் யூனிட் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் போகிறோம். வில் ஸ்டார்ட் வித் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். சரியா? ஸோ இது முடித்த கையோடு அடுத்து நம்ம ஜெனடிக்ஸ்குள்ளே இறங்கிடலாம். ஓகே, உள்ளே போயிட்டு அதை வந்து அலசலை போட்டு உடச்சி எரிஞ்சிடலாம். சரியா? இப்போ இன்றைக்கி செஷனில் போகலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட என்சிஆர்டியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாமா? கண்டென்ட் எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குன்னு 12 பேஜஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் அப்படியே போயிட்டு கீழே போயிட்டு நம்ம யூஷுவலாக இதை வந்து டெலீட் பண்ணிவிடுவோம். வெயிட் அ செகண்ட். இந்த பேஜ் நமக்கு இந்த பேஜ் எக்ஸசைஸ்னு கொடுத்த இந்த பேஜை நம்ம யூஷுவலாக டெலீட் பண்ணிடுவோம். கரெக்டாக? இது கண்டென்ட் கணக்கில் நம்ம சேர்க்க மாட்டோம். ஸோ கண்டென்ட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க கிட்டத்தட்ட வந்து 11 பேஜஸ்க்கு இருக்குது. ஓகே, ஸோ 11 பேஜஸ்க்கு எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த எலிமினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்சிஆர்டி உங்களோட பயாலஜி புக்கில். இப்போ அப்படியே நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் பயாலஜிக்கு வாங்க. டோட்டலாக வந்து இந்த சாப்டர் எவ்வளோ பேஜஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட இதில் வந்து 95 பேஜஸ்க்கு இருக்குது. சரியா? இந்த சாப்டர் 95 பேஜஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே போயிட்டு லேர்ன் ஆக போகிறோம். உள்ளே போகலாமா? ரெடி? கமான். ஸோ இன்னைக்கான சாப்டர் 16 எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இங்கே காமிச்சிடுறேன் வாங்க. எது லேர்ன் ஆக போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ்வலாக அந்த சாப்டரோடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் லேர்ன் ஆகுவோம். கரெக்டாக? வாங்க லேர்ன் ஆகலாம். 1 செகண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இருங்க. அந்த ஸ்க்ரோல் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்வலாக இன்ட்ரொடக்ஷன் லேர்ன் ஆகும். ரைட்? ஓகே, மைக்லாம் ப்ராப்பராக இருக்குல்ல ரெக்கார்ட் ஆகுதுல? ஓகே, ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட், சாப்டரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் எவ்வளோ பெருசுக்கு வருது? இங்கே வரைக்கும் வருது. சரியா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட் லேர்ன் ஆக போகிறோம். இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட். ரெடி? உள்ளே போகலாமா? வாங்க உள்ளே போகலாம். இப்போ என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியரில் போய் லேர்ன் ஆகலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன். Why excretion is important? All animals carry out many metabolic activities inside their body. எதுக்கு? to stay alive. சரியா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் மைக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒழுங்கா just a second. Perfect. Okay. During these activities waste substances are produced. சரியா?
If these wastes are not removed, they become toxic and can harm or kill the cells. Okay? Therefore, excretion is a life-saving process. புரிஞ்சா? அடுத்து next. What are excretory products? Animals accumulate the following excretory products. என்னென்னு பார்க்கலாமா? Ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, CO2, water, ionsல வந்து such as sodium, Na+, அதுக்கப்புறமா K+, என்ன பொட்டாசியம், Cl- என்ன chloride, phosphate, sulfate, இதெல்லாம் யார் உங்களுக்கு எதுக்கு கீழே வராங்க? excretory products கீழே வராங்க. சரியா? அடுத்து, these substances are produced by metabolic activities or by excess ingestion. சரியா? Important point. These substances must be removed totally or partially to keep the internal environment stable. Okay? Next, focus of this chapter. In this chapter, we study mechanisms of elimination with special emphasis on nitrogenous wastes. Nitrogenous wastes. இப்போ அடுத்து major nitrogenous wastes என்னென்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். The three major nitrogenous wastes are ammonia, urea, uric acid. Toxicity and water requirement comparison. Ammonia, most toxic, needs large amount of water. எதுக்கு? For elimination. Urea, moderately toxic, needs moderate amount of water. Uric acid பாருங்க, least toxic, removed with minimum water loss. Clear? This difference is very important for adaptation. அடுத்து, இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த டேர்ம்ஸ்லாம். Ammonotelism, excretion of ammonia. அப்படின்னா என்ன? Excretion of ammonia. Definition. The process of excreting ammonia is called ammonotelism. Example பார்க்கலாமா? Ammonotelic animals. Animals that excrete ammonia are called ammonotelic animals. They include many bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects. சரியா? Why ammonia can be excreted easily? Ammonia is highly soluble in water. These animals live in aquatic environments. அடுத்து, mode of excretion of ammonia. Excreted by diffusion across the body surface, gill surfaces, fishler. Mostly in the form of ammonium ions, NH4+. பார்த்துச்சுக்கோங்க. Very important NCERT line. என்ன? Kidneys do not play any significant role in ammonia removal. சரியா? அடுத்து, terrestrial adaptation and need for change. When animals moved from water to land, water became limited. Excreting ammonia was dangerous, so evolution demanded less toxic wastes, better water conservation. Next, ureotelism, அப்படின்னா excretion of urea. Definition. The process of excreting urea is called ureotelism. Ureotelic animals. என்னென்னலாம் வராங்க? Animals that excrete the urea include mammals. ஓகேவா? நம்ம மனுஷ பறவைங்க mammals-லாம். Many terrestrial amphibians and marine fishes. These animals are called ureotelic animals. Clear? Next, formation of urea. Ammonia produced during metabolism is converted into urea. Conversion occurs in the liver. Okay. At the pathway of urea excretion, urea released into blood, blood reaches the kidney, urea is filtered, finally excreted out. If a special NCERT point, osmoregulation. Some animals retain some urea in the kidney matrix. எதுக்கு? To maintain the desired osmolarity. This helps in water balance regulation. Clear? Next, urecotelism. Urecotelism அப்படின்னா excretion of uric acid அப்படின்னு அர்த்தம். Definition. The process of excreting uric acid is called urecotelism. Ureotelic animals. Animals that excrete the uric acid include reptiles, birds, land snails, and insects. Form of excretion. Excreted as pellets,
ஆர் பேஸ்ட். சரியா? பேஸ்ட்னா நம்ம பல்லு வளர்க்குற பேஸ்ட், அந்த பேஸ்ட்டு கிடையாது. ஓகேவா? பேஸ்ட் மாதிரி. ரெக்வயர்ஸ் மினிமம் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். சரியா? பெஸ்ட் அடாப்டேஷன் ஃபார் ட்ரை லேண்ட் அண்ட் ஏரியல் லைஃப். ஓகே. Excretory structures in animal kingdom. The animal kingdom shows a wide variety of excretory structures. General pattern. Invertebrates la simple tubular structures, vertebrates la complex tubular organs called kidneys. அடுத்து important excretory structures. இது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Protonephridia or flame cells அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்கெங்க found in platyhelminthes platforms, example planaria. Rotifers, some annelids and cephalochordate amphioxus. சரியா? இங்கெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாமா? மெயின்லி இன்வால்வ்ட் இன் ionic regulation, fluid volume regulation, together called எதுக்கு ஏன் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் சொல்கிறாங்க இப்போ புரிஞ்சா? டுகெதர், இது ரெண்டு சேர்ந்தா தான் டுகெதர் கால்ட் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன். கிளியர்? அடுத்து செகண்ட் நெஃப்ரீடியா. இது இங்கே பார்த்தோம். இதில் ஃபஸ்ட் இது. செகண்ட் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? நெஃப்ரீடியா. ஃபவுண்ட் இன் எர்த் வார்ம்ஸ், அதர் annelids. ஃபங்க்ஷன்ஸ் removal of nitrogenous waste, maintenance of fluid balance, ionic balance. அடுத்து தேர்ட் malphigian tubules. Found in the most insects including cockroach. ஓகேவா? காக்ரோச்லாம் நம்ம படிக்கும்போது படிக்கலாம். ஓகே. காக்ரோச் இதெல்லாம் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி படிக்கலாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது. ஃபங்க்ஷன்ஸ் removal of nitrogenous waste, osmoregulation. அடுத்து antennal glands or green glands. Found in crustaceans. Example இங்கே prawnsல. Functions perform excretory function. இப்போ இந்த பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இதனுடைய மெமரி பூஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம். வாங்க சாப்பிடலாம். சாப்பிட்டு மெமரி பூஸ்ட் ஏற்றிக்கலாம். Excretion is a process of removing the metabolic waste to prevent the toxicity. Animals produce a waste like ammonia, urea, uric acid, CO2, water ions. Nitrogenous waste are 3 types. என்னென்ன பார்த்தோம்? ammonia, அது mostly toxic, needs lot of water. Urea, it's a moderately toxic, needs moderate water. Uric acid, it's the least toxic, needs minimum water. Ammonotelism is seen in the bony fishes, aquatic amphibians. Aquatic insects. Ammonia is excreted by diffusion through either via body surface or gills. Kidney play no role. Terrestrial adaptation required less toxic waste to save the water. Ureotelism occurs in the mammals, terrestrial amphibians, marine fishes. Ammonia is converted to urea in the liver, transported by the blood, filtered by the kidneys. Some animals retain urea to maintain osmolarity. Ureotelism is seen in the reptiles, birds, land snails, insects. Uric acid is excreted as pellets or paste with minimum water loss. Invertebrates have simple tubular excretory structures, while vertebrates have kidneys. Protonephridia or flame cells regulate the ions and fluids in the flatworms, rotifers, annelids, amphioxus. அடுத்து nephridia in the earthworms remove the waste and maintain the fluid and ionic balance. Malphigian tubules remove the nitrogenous waste and help in osmoregulation. Antennal green glands act as the excretory organs in crustaceans. சரியா? crustaceans. கிளியர்? நம்மளுக்கா இதை முடிச்சாச்சு. இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டை நொறுக்கி எறிஞ்சாச்சு. போயிட்டு என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் இப்போது உங்களுடைய கடமையான டாபிக் கொஷின்ஸை பண்ணணும். ஓகே, அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதுக்குள்ள. நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? கம். 16.1 ஹியூமன் எக்ஸ்கிரிட்டரி சிஸ்டம். எவ்வளோ பெருசுக்கு வருது? இங்கே ஒரு ஃபிகர் இருக்குது, இங்கே இன்னொரு ஃபிகர் இருக்குது, இன்னொரு ஃபிகர் இருக்குது, இன்னொரு ஃபிகர் இருக்குது, இங்கே வரைக்கும் இருக்குது. சரியா? கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து வருது, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்குது. இல்லைன்னு ஆகலாமா? வாங்கடா நீங்கள் நொறுக்கிறியலாண்டா அதை. Human excretory system. First introduction. What is the human excretory system? The human excretory system is a very important body system
that helps the body remove the waste substances, maintain the water balance, maintain the salt and the iron balance, keep the internal environment stable. அது என்ன சொல்லுவோம்? Homeostasis. Without this system, toxic waste will accumulate and life is impossible. சரியா? அடுத்து main parts of the human excretory system. In humans, excretory system consists of a pair of kidneys, one pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. These organs work together to form the urinary system. இந்த figure very important, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? Important, very important. எது எங்க இருக்குன்னு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Next, kidneys, the main excretory organs. Number of kidneys எத்தனை? Humans have the pair of kidneys. அடுத்து color and shape of the kidney. Reddish brown in color, bean shaped. Shape is very common neat question. சரியா? இதெல்லாம் பச்சை பிள்ளைக்கு தெரியும், பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சரியா? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, பட் இருந்தாலும் வந்து என்ன ஷேப்பு? பீன் ஷேப்டு. சரியா? Position of kidneys in the body. Located between, position தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, last thoracic vertebra, third lumbar vertebra. Situated close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Dorsal என்ன? Towards the back side அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? அடுத்து size and weight of the each kidney. Each kidney of an adult human measures length எவ்வளோ? 10 to 12 cm, width எவ்வளோ? 5 to 7 cm, thickness எவ்வளோ? 2 to 3 cm. Weight 120 to 170 grams. These values are highly important for exams. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? எனி எக்ஸாம், அது இதுவாக இருக்கட்டும், எந்த எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம் எதுவாக இருக்கட்டும், இந்த வெயிட்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். 120 to 170 grams. Hilum the entry and the exit point. On the inner concave surface of the kidney, there is a notch called hilum. Structures passing through hilum. Through the hilum, the following enter or leave the kidney. N, ureter, blood vessels, nerves. So hilum is equal to gateway of the kidney. Next, renal pelvis. Funnel shaped space. Inner to the hilum, there is a broad funnel shaped space called renal pelvis. It helps in collecting the urine before it enters the ureter. Clear? அடுத்து calyces. Projections of the renal pelvis. The renal pelvis has projections called calyces. Singular form and calyx. These calyces receive the urine from the medullary pyramids. புரியுதா? From the medullary pyramids. The outer protective covering of the kidney. The outer layer of the kidney is a tough capsule. Function இதுக்கு protects the kidney from injury. Internal structure of the kidney. Two zones. பார்த்து வச்சுக்கோங்க நல்லா. Inside the kidney there are two distinct zones. First வந்துட்டு cortex. It's an outer zone located outside called renal cortex. Second in the medulla, the inner zone located inside called renal medulla. So cortex plus medulla is equal to functional kidney structure. Clear? Next, medullary pyramids. It's a cone-shaped structures. The medulla is divided into a few conical masses. These are called medullary pyramids. Projection. Medullary pyramids project into the calyces. Helps in draining the urine. அடுத்து renal columns are columns of Bertini. The cortex extends in between the medullary pyramids. These extensions are called renal columns, also known as the columns of Bertini. சரியா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். columns of Bertini. Figure 16.2 திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது. இது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? இது கிடையாது, சாரி, அதுன்னு நினச்சிட்டேன். இது இல்லை, இந்த பாருங்க, இது லாங்கிடியூட்னல் செக்ஷன். சரியா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம். சரியா? இப்போ மெமரி பூஸ்ட் பாடலாமா? வாங்க. The human excretory system consists of two kidneys, two ureters, urinary bladder, and the urethra. Kidneys are reddish brown, bean-shaped organs located between the last thoracic and third lumbar vertebra, near the dorsal inner wall of the abdominal cavity. Each kidney measures 10 to 12 cm long, 5 to 7 cm wide, 2 to 3 cm thick, and weight 120 to 170 grams. The hilum is a notch on the inner concave surface of the kidney through which the ureter, blood vessels, and nerves pass. Inner to the hilum is a funnel-shaped renal pelvis that collects the urine. The renal pelvis has the projections called calyces, singular and a calyx. The kidney is covered by the tough protective capsule. Internally, the kidney has two zones, an outer cortex and the inner medulla. The medulla is divided into
cone-shaped medullary pyramids that project into calyces. The cortex extends between the pyramids, forming the renal columns. அதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தோம்? Also called columns of Bertini. Okay. Continuation. அந்த டாபிக் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது. இன்னும் முடிக்கல நம்ம. Wait. Next. Nephrons, the functional units. Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons. Nephrons are the functional units of the kidney. This means all kidney functions, the filtration or reabsorption or secretion or happens inside the nephrons. Clear? Very important diagram. Nalla paathu vechukonga. Very very important diagram. ஓகேவா? டயக்ராம்லாம் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன்ல, எவ்ரிதிங் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியணும். எக்ஸாக்டாக ஒரு சின்ன இது கூட மாறாமல் தெரியணும். சரியா? இவனுங்க வந்து பாதியை நறுக்கி கூட கேட்பானுங்க அவனுங்க. ஓகேவா? இதை பாதியை வெட்டி கூட கேட்பாங்க. இந்த வெட்டி காமிச்சதை நான் காமிக்கிறேன். எக்ஸாம்லாம் கேட்டிருந்தாங்க, பாதியை வெட்டி கேட்டு வச்சுருந்தாங்க 25லாம். இது கிடையாது, இன்னொரு டயக்ராம் அதை காமிக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே தெரியணும் எக்ஸாக்டாக எது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபிகர் பார்த்துக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட், two main parts of the nephron. Each nephron has two parts in the glomerulus renal tubule. Glomerulus, a tuft of capillaries. Glomerulus is a tuft, அதாவது network of capillaries. It is formed by the afferent arteriole. Afferent arteriole is a fine branch of renal artery. Blood flow in the glomerulus. Blood enters the glomerulus through afferent arteriole. Blood leaves the glomerulus through afferent arteriole. This arrangement helps in high pressure filtration. அடுத்து, beginning of renal tubule. The renal tubule starts with double walled cup-like structure. அதான் என்ன? Bowman's capsule. அடுத்து, Bowman's capsule and its role. Bowman's capsule encloses the glomerulus. It collects the filtrate formed from the blood. சரியா? அடுத்து, Malpighian body or renal corpuscle. Glomerulus plus Bowman's capsule together form the Malpighian body, also called renal corpuscle. This is the site of நல்லா பார்த்துக்கணும் ultrafiltration. Figure 16.4ல பார்த்துக்கோங்க. Very important figure. சரியா? Very important figure. Very important figure. அடுத்து, proximal convoluted tubule, PCT. After the renal corpuscle, the tubule continues as a highly coiled network. This part is called proximal convoluted tubule. Maximum reabsorption, சரியா? Maximum reabsorption occurs here. அடுத்து, Henle's loop, hairpin structure. The next part is a hairpin shaped structure called Henle's loop. It has two limbs, descending limb, ascending limb. Distal convoluted tubule, DCT ன்னு சொல்லுவாங்க. The ascending limb continues as another highly coiled tubule. This region is called distal convoluted tubule. எதுக்கு important for ionic balance and pH regulation. அடுத்து, collecting duct, final urine pathway. DCTs of many nephrons open into straight tube. அந்த டியூபுக்கு பேர் தான் என்ன? Collecting duct. Many collecting ducts join together. புரிஞ்சா? Many collecting ducts join together. Okay? Flow into renal pelvis via medulla. Collecting ducts converge and open into renal pelvis. This happens through medullary pyramids. Finally, urine reaches the calyces. Memory booster. Each kidney contains about 1 million nephrons, the functional units. Every nephron has two parts, glomerulus and renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a branch of renal artery. Blood enters through the afferent arteriole and leaves through the afferent arteriole. The renal tubule starts with the Bowman's capsule, double-walled cup-like structure. Glomerulus plus Bowman's capsule together form the Malpighian body or renal corpuscle, the site of filtration. The tubule continues as a proximal convoluted tubule where maximum reabsorption occurs. Next comes the Henle's loop, a hairpin-shaped structure with the descending and the ascending limbs. The ascending limb continues as distal convoluted tubule and important for ionic and pH balance. DCTs of many nephrons open into the collecting duct. Collecting ducts converge
and open into the renal pelvis. எது வழியா? Through medullary pyramids into the calyces. Clear? Next போலாமா? Next. 1 secondங்களா. ஓகே. எனக்கு மெசேஜ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இருக்கு. நான் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? போட மெசேஜ்லாம் நிறையா வந்துட்டு இருக்கு. நான் அப்பப்போ ஒரு 1 minute எடுத்து நான் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ரைட். இப்போ இங்கே வாங்க. Continuation. Position of nephron parts in the kidney. The Malpighian corpuscle, PCT, the proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule are situated in the cortical region of the kidney. Cortex equal to outer region of the kidney. அடுத்து loop of Henle and the medulla. The loop of Henle dips into the medulla. Medullaங்கிறது inner region of the kidney. அடுத்து length of loop of Henle in most nephrons. In the majority of the nephrons, the loop of Henle is very short. It extends only a little into medulla. Okay. Cortical nephrons. Definition. Nephrons with a short loop of Henle. Short loop of Henle extending slightly into the medulla are called cortical nephrons. Most nephrons in humans are cortical nephrons. Next. Some nephrons have long loop of Henle. In some nephrons, the loop of Henle is very, very long. It runs deep into the medulla. அடுத்து juxtamedullary nephrons. அதனோட definition. Nephrons with very long loop of Henle, okay, very long loop of Henle that penetrates deep into the medulla are called juxtamedullary nephrons. எல்லாம் பார்த்துக்கணும். Very nephrons with very long loop of Henle. Okay, these nephrons are very important எதுக்கு? For urine concentration. அடுத்து efferent arteriole after the glomerulus. The efferent arteriole emerges from எங்கிருந்து? Glomerulus. Formation of peritubular capillaries. The efferent arteriole forms the fine capillary network around the renal tubule. This network is called peritubular capillaries. சரியா? அடுத்து function of peritubular capillaries. They help in reabsorption, secretion, very important for maintaining the body balance. அடுத்து vasa recta, a special capillary. A minute vessel from the peritubular capillaries runs parallel to the loop of Henle, forms a U-shaped structure. This structure is called vasa recta. Next, role of vasa recta. Helps in maintaining the concentration gradient, efficient reabsorption of the water. Especially important in long loops of Henle. அடுத்து vasa recta in cortical nephrons. Vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephrons. Present mainly in juxtamedullary nephrons. இப்போ இதனோட memory booster. Malpighian corpuscle, PCT and DCT are located in the cortex, while the loop of Henle extends into the medulla. In most nephrons, the loop of Henle is short and enters the medulla only slightly. These are called cortical nephrons. In some nephrons, the loop of Henle is very long and penetrates deep into the medulla. These are called juxtamedullary nephrons. The afferent arteriole leaves the glomerulus, form the fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. Peritubular capillaries helps in reabsorption and secretion. The special capillary from this network runs parallel to the loop of Henle and forms a U-shaped structure are called vasa recta. Vasa recta helps in maintaining the medullary concentration gradient, okay, maintaining the medullary concentration gradient and the water reabsorption. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons but well developed in juxtamedullary nephrons. அவ்வளோதான் இந்த டாபிக் முடிஞ்சு. எந்த டாபிக் முடிஞ்சு? இந்த டாபிக் முடிஞ்சு. This one over. Human excretory system over. இதை அழிச்சாதான் என் மனசே ஆகுது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? NCERT ரேஞ்சின் புக் வச்சு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன்னா அதை படிச்சுட்டு
அப்புறமா என்சிஆர்டி நீங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா, என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் சொன்னேன் நான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுபடி ஃபாலோ பண்ணணும். புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் செஷனை பார்த்துருவாங்க சரியா, பார்த்துட்டு அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணி வாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ரீட் பண்ணிவிட்டு எங்கேயாவது குழப்பங்கள் இருந்தால் திருப்பி என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியருக்குள்ளே போயிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு திருப்பி வந்து என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணி இங்கெல்லாம் வந்து சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா. இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். ஓவர் 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 ஓவர். எனக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜஸ் வந்திருக்கு, நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன். என்ன ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் வரேன். அடுத்து வந்து 16.2 யூரின் ஃபார்மேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா. வெயிட், அப்படி இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஓகே வாங்க, 16.2 யூரின் ஃபார்மேஷன். ஓகே, யூரின் ஃபார்மேஷனில் நாங்கள் போகிறோம். செகண்ட் 16.2 யூரின் ஃபார்மேஷன். இங்கேருந்து இவ்வளோ இருக்குது, இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது. லேர்ன் ஆகலாமா? ரெடி, கமான். First, 16.2 urine formation. What is urine formation? Urine formation is a process by which the kidneys form the urine from the blood. This process occurs in the nephron.
the functional unit of the kidney. Next, three main processes of the urine formation. Urine formation involves three main processes in glomerular filtration, reabsorption, and secretion. These processes takes place in the different parts of the nephron. Next, first step in glomerular filtration. The first step in the urine formation is the filtration of the blood. This filtration is carried out by the glomerulus. This process is called glomerular filtration. Clear? Next, amount of blood filtered per minute. Value important. On an average, 1100 to 1200 ml of the blood is filtered by the kidneys per minute. அடுத்து, relation with heart function. The filtered blood volume is about 1/5, அதாவது கிட்டத்தட்ட 20% of the blood pumped out by the each ventricle of the heart in 1 minute. This shows kidneys receive very high blood supply. Next, cause of filtration, blood pressure. Glomerular capillary blood pressure causes the filtration of the blood. Reason enna theriyudha, cause enna theriyudha? Glomerular capillary blood pressure causes the filtration of the blood. Three layers involved in the filtration, very important. Blood is filtered through three layers: endothelium of glomerular blood vessels, epithelium of Bowman's capsule, basement membrane present between the above two layers. Okay? These layers together form the filtration membrane. Podocytes, a special epithelial cell. The epithelial cells of the Bowman's capsule are called the podocytes. Filtration slits or slit pores அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Podocytes are arranged in an intricate manner. This arrangement leaves minute spaces called filtration slits or slit pores. These slits control what can pass, what cannot. What passes through the filtration membrane? Blood is filtered very finely. Almost all constituents of plasma pass through in water, glucose, amino acids, ions, exception except the proteins. Yeah, proteins are not filtered because they are large molecules. Simple. At the ultrafiltration. Why this name? Since the filtration is extremely fine and the proteins are retained in the blood, this process is called ultrafiltration. Clear? At the glomerular filtration rate. The amount of filtrate formed per minute is called glomerular filtration rate, GFR na solluvaanga. In healthy individuals, GFR evlo 125 ml per minute, which is equals 180 liters per day. This shows kidneys are extremely active organs. சரியா? அடுத்து, memory booster. Urine formation occurs in the nephron and involves three main processes. Enna paadhom? Glomerular filtration, reabsorption, and secretion. The first step is the glomerular filtration, where the blood is filtered by the glomerulus. Every minute, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys, which is about 1/5 of the cardiac output. Glomerular capillary blood pressure causes the filtration through three layers: endothelium, basement membrane, and the epithelium of the Bowman's capsule. The epithelial cells of the Bowman's capsule are podocytes arranged to form the filtration slits or slit pores. Due to ultra-fine filtration, all plasma components except the proteins pass into the Bowman's capsule lumen. Because of this extremely fine filtration, the process is called ultrafiltration. The GFR is the volume of filtrate formed per minute. எவ்வளோ பார்த்தோம்? Approximately 125 ml per minute, equal to 180 liters per day. Clear? Next, continuation. In the topic, continuation. Regulation of glomerular filtration rate. Kidneys have built-in mechanisms to regulate the glomerular filtration rate. This regulation is very important to keep the urine formation normal and stable. Juxtaglomerular apparatus, very important.
One very efficient mechanism of GFR regulation is done by the juxtaglomerular apparatus. Very, very important. JGA is a special sensitive region. Location paklama, location of JGA. JGA is formed by cellular modifications in distal convoluted tubule, afferent arteriole. It is present at the point where DCT and the afferent arteriole comes in contact. இதுக்கு வந்து உங்களோட என்சிஆர்ல டயக்ராம் கிடையாது, கொடுத்துருந்தா பெட்டராக இருக்கும். ஆனால் கொடுக்க மாட்டானுங்க அவனுங்க. எனக்கு இருக்காகிறது என்ன வேலை? இதெல்லாம் கொடுத்து டயக்ராமாக கொடுத்தா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறோங்க. ரெண்டு ஜாயின் ஆகிற மாதிரி அழகாக இருக்கும். நீங்கள் கூகுள்லாம் போய் பார்த்தா கிடைக்கும். ஓகேவா? எனக்கு புக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டானுங்க. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஓகே, இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. எல்லாத்தையுமே என்சிஆர்டியில் வந்து இப்போ இமேஜஸ் இப்போ இதெல்லாம் இப்போ பார்க்குறதெல்லாம் இப்போ லொக்கேஷன் ஆஃப் ஜிஜியெல்லாம் வந்து கொடுத்தா ரெண்டும் அழகாக ஜாயின் ஆகிருக்குங்க ஒரு இடத்துல. ஓகேவா? அதெல்லாம் வந்து என்சிஆர்டியில் கொடுத்தா ஏன்டா உங்களுக்கு 12 பேஜில் முடிக்கிறீங்களாடா? ஐயோ எல்லாம் என்னத்த சொல்கிறது, வேணாம் விடுங்க, நான் அதான் சொல்லிட போகிறேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜிஜிஏ டிடெக்டிங் என்ன பண்ணுது, என்ன பண்ண ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். டிடெக்டிங் ஃபால் இன் த ஜிஎஃப்ஆர். When there is a fall, அதாவது decrease in the GFR, the JGA becomes activated. என்ன நடக்கும்? Renin released by the JG cells. சரியா? Activated JG cells release the renin. Renin is an important enzyme hormone. Effect of renin on GFR. Renin stimulates the glomerular blood flow. This increases the glomerular filtration rate. Thus, GFR returns back to the normal. Okay? இப்போ reabsorption வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம். Why reabsorption is necessary? Listen. Filtrate formed per day எவ்வளோ பார்த்தோம்? 180 liters per day. Urine released per day 1.5 liters per day. This comparison clearly shows nearly 99% of the filtrate must be taken back into the blood. ஓகேவா? பாருங்க எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு. Reabsorption definition. The process by which the useful substances are taken back from the filtrate into the blood is called reabsorption. Okay? Site and mechanism of reabsorption. Renal tubular epithelial cells perform the reabsorption. Reabsorption occurs in the different segments of the nephron. It occurs by the active transport as well as the passive transport. Okay. இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் reabsorption. Actively reabsorbed substances என்னென்ன? Glucose, amino acids, sodium ions. Passively absorbed substances என்னென்ன? Nitrogenous wastes. Water reabsorption occurs passively. தெரிஞ்சுக்கணும்ல, passively எங்க? In the initial segments of the nephron. இந்த ஃபிகர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? இந்த ஃபிகர் 16.5 வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். இதை தான் நறுக்கி கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு 25ல். ஓகேவா? அந்த இதெல்லாம் வெட்டி வெட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ வந்து ஒழுங்காக பார்த்து வச்சுக்கோங்க எல்லா ஃபிகர்ஸையும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? tubular secretion. What is tubular secretion? During the urine formation, tubular cells actively secrete the substances into the filtrate. Substances secreted and importance. Substances secreted include hydrogen ions, potassium ions, ammonia. Tubular secretion is very important because it maintains the ionic balance, maintains the acid-base balance, keeps the body fluids normal. Memory booster. Kidneys regulate the GFR using built-in mechanisms, mainly the juxtaglomerular apparatus, JGA. JGA is a special sensitive region formed by the DCT and the afferent arteriole at their point of contact. When GFR falls, JG cells release the renin. Renin increases the glomerular blood flow, bringing the GFR back to normal. Although 180 liters per day of filtrate is formed, only 1.5 liters of 1 liters per day of urine is released. Hence, 99% of the filtrate is reabsorbed. This process is called reabsorption. Tubular epithelial cells reabsorb the substances by active and passive transport. Glucose, amino acid, sodium, are actively reabsorbed, while nitrogenous waste are absorbed passively. What are reabsorbed?
passively. Water. In the initial part of the nephron segments. See, tubular secretion adds hydrogen, potassium, and ammonia into the filtrate. Tubular secretion maintains the ionic balance and acid-base balance of the body fluids. Clear? அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு. யூரின் ஃபார்மேஷன் ஓவர். போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இப்போ. ஓவர். நெக்ஸ்ட் 1 செகண்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் 16.3 ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த டிபியூல்ஸ். சரியா? எவ்வளோ இருக்கு இங்கே? வெயிட் a second. இங்கே, அதுக்கப்புறமா இங்கே, இது வரைக்கும் இருக்கு. சரியா? இந்த டயக்ராமை ஆக்சுவலாக வந்து இங்கேயே மேலே வந்துடுது. இங்கேயே நம்ம பார்த்தாச்சு. சரியா? இங்கேயே வந்து அது மென்ஷன் ஆயிருக்கு. அதனால தான் இங்கே கொடுத்துருப்பானுங்க. இங்கே டயக்ராம் கொடுக்கல அவனுங்க. அதான் இங்கே வெறும் ஜஸ்ட் ஃபிகரை மட்டும் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம இங்கே போய் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும். சரி, ஓகே. நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். இது படிக்கலாம். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த டிபியூல்ஸ் படிக்கலாம். Come here. 16.3 Function of the tubules. Proximal convoluted tubule. Introduction. Proximal convoluted tubule is the first tubular part of the nephron after the renal corpuscle. Okay. It plays a very major role in the reabsorption. Structure of PCT. PCT is lined by the simple cuboidal epithelium. This epithelium has a brush border. Brush border it means many microvilli which increase the surface area for reabsorption. Okay, increase the surface area for reabsorption. Why increase surface area is important? Listen, more surface area, more reabsorption. This makes PCT highly efficient. அடுத்து, reabsorption of essential nutrients in the PCT. Nearly all essential nutrients are reabsorbed here, such as in glucose, amino acids, vitamins. Loss of these would be dangerous. அடுத்து, reabsorption of electrolytes and water. 70 to 80% of electrolytes, 70 to 80% of water are reabsorbed by the PCT. This makes PCT the most important reabsorptive segment. Okay. Next, role of PCT in pH and ionic balance. PCT helps maintain the pH balance, ionic balance of the body fluids. Secretion of hydrogen ions and ammonia by the PCT. PCT performs selective secretion of hydrogen ions, ammonia is secreted into the filtrate. This helps in acid-base balance. Next, absorption of bicarbonate, HCO3-. PCT also absorbs bicarbonate ions. This absorption further helps in maintaining the blood pH, preventing acidosis. Clear? அடுத்து, Henle's loop. Reabsorption in the ascending limb. Reabsorption is minimum in the ascending limb of the Henle's loop. This line is important, very important, sincerely important. சரியா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். Role in medullary osmolarity. Henle's loop plays a significant role in maintaining the high osmolarity of the medullary interstitial fluid. This is essential for the concentration of the urine. Clear? Next, descending limb, water movement. Descending limb of the Henle's loop permeable to water, almost impermeable to electrolytes. சரியா? அடுத்து, ஹலோ கேக்குதாடா? ஒரு நிமிஷம் இருக்கடா, மைக்கு செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே இருக்கடா. As water leaves, the filtrate becomes concentrated. This happens as filtrate moves downward. அடுத்து, ascending limb, electrolyte movement. Ascending limb of the Henle's loop, impermeable to water, allows electrolytes to move actively or passively. As electrolytes move out into the medullary fluid, the concentrated filtrate gets diluted while moving upward.
Okay, next, memory booster. PCT is lined by the simple cuboidal brush border epithelium, which increase the surface area for reabsorption. Nearly all essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed in the PCT. PCT maintains the pH and the ionic balance by secreting the hydrogen ions and ammonia into the filtrate and absorbing the HCO3 minus. Okay, in Henle's loop, reabsorption is minimum in the ascending. Henle's loop plays a key role in maintaining the high osmolarity of the medullary interstitial fluid. The descending limb is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. So filtrate becomes concentrate. The ascending limb is impermeable to water but allows electrolyte transport and causing the filtrate to become diluted as it moves upward. Clear? Next, continuation. Distal convoluted tubule. What happens here? Distal convoluted tubule is an important nephron segment for fine control of the body fluids. In this segment, the conditional reabsorption happens. Now, conditional reabsorption of sodium ion, okay, and water. Sodium ions and water are reabsorbed in the DCT. It is called conditional reabsorption because it depends on the body's need. Conditional reabsorption. If the body needs more sodium ions or water, more reabsorption nadakum. If less reabsorption nadakum. Simple. DCT reabsorbs bicarbonate. DCT is also capable of reabsorbing bicarbonate. This is important for maintaining the pH balance in the blood. Selective secretion by DCT. DCT performs selective secretion, adding substances into the filtrate of hydrogen ions, potassium ions, and ammonia. Next, why DCT secretes these ions? The secretion helps to maintain the pH of the blood, sodium potassium balance in the blood. Okay, very important. Next, collecting duct. Structure. It's a long duct. The collecting duct is long duct. Pathway from cortex to medulla. It extends from the cortex into the inner parts of the medulla. So, it passes through both kidney regions. Reabsorption of large amounts of water. From the collecting duct, large amounts of water can be reabsorbed. This helps to produce concentrated urine. Concentrated urine. Concentrated urine meaning. Concentrated urine means adula less water irukum, more wastes irukum. This saves the water in the body. Purida? Small amount of urea passes out. This segment allows small amounts of urea to pass into the medullary interstitium. அதாவது எங்க இருக்கும்னா space between the tissues. Next, why urea enters the medullary interstitium? Urea helps to maintain the osmolarity of the medulla. High osmolarity helps in water reabsorption and urine concentration. Clear? Next, collecting duct maintains the pH and the ionic balance. Collecting duct also helps maintain pH balance, ionic balance of the blood. It does this by selective secretion of hydrogen ions and potassium ions. Figure 16.5 very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரியா? Important, very very important. Next, இதனோட memory booster. DCT, distal convoluted tubule, performs the conditional reabsorption of the sodium ion and water pathon depending on the body's needs. DCT can also reabsorb the bicarbonate, which helps maintain the blood pH. DCT does selective secretion of the hydrogen ion, potassium ion, and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. The collecting duct is a long duct that extends from the cortex to the inner medulla. Large amounts of water can be reabsorbed from the collecting duct, producing concentrated urine. The collecting duct
allows small amounts of urea to enter the medullary interstitium, helping maintain the high osmolarity. It also maintains pH and ionic balance of the blood by selectively secreting hydrogen ions and potassium ions. அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த டியூபியூல்ஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு. டாபிக் வைஸ் கொஷின் இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓவர். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? நெக்ஸ்ட் வந்து 16.4 மெக்கானிசம் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஃபில்ட்ரேட். இதுக்கு முன்னாடி 50 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சா? 55 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம 10 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 10 மினிட்ஸ் பிரேக்குக்கு அப்புறமா திருப்பி வந்து இந்த 16.4 நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். சரியா? ஓகே.
ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாமா? வாங்க. இது பார்க்கணும். 16.4 mechanism of concentration of the filtrate. கரெக்டா? This one. பார்க்கலாம் வாங்க. 16.4 mechanism of the concentration of the filtrate. First, ஒரு நிமிஷம் இருங்களா? Okay. Ability of mammals to concentrate urine. Mammals have a special ability to produce concentrated urine. This ability helps in saving the water and maintaining the body balance. Main structures involved. Two structures plays a very significant role in the urine concentration in Henle's loop and vasorecta. Countercurrent in Henle's loop. The filtrate flows in opposite directions in the two limbs of the Henle's loop. This opposite flow forms a countercurrent. Next, countercurrent in vasorectum. Blood also flows in opposite directions in the two limbs of the vasorectum. This is called countercurrent blood flow. Clear? Next, importance of proximity. Henle's loop and vasorecta lie very close to each other. This close proximity plus countercurrent flow helps in creating and maintaining the osmotic gradient. Next, osmolarity gradient in the kidney. There's a gradual increase in the osmolarity from 300 ஓகேவா மில்லி. இதை எப்படி ரீட் பண்ணோம்னா மில்லி ஆஸ்மோல் பெர் லிட்டர். எல் பவர் மைனஸ் சொன்னால் பெர் லிட்டர்னு அர்த்தம். சரியா? மில்லி ஆஸ்மோல் பெர் லிட்டர் in the cortex. சரியா? to about 1200 milliosmol per liter. Okay, in the inner medulla. Okay, clear? This gradient is very important for urine concentration. Substance is responsible for the gradient. The osmolarity gradient is mainly caused by the NaCl, sodium chloride, and the urea. சரியா? Role of NaCl. Henle's loop to the vasorecta. NaCl is transported by the ascending limb of the Henle's loop. This NaCl is exchanged with the descending limb of the vasorecta. Return of NaCl to interstitium. NaCl is then returned to the medullary interstitium by the ascending portion of the vasorecta. This recycling helps maintain the high osmolarity. Clear? அடுத்து, role of urea in the gradient formation. Small amounts of urea enter the thin segment of the ascending limb of the Henle's loop. Urea is then transported back to the interstitium by the collecting tubule. Next, countercurrent mechanisms. Definition. The special arrangement of the Henle's loop vasorecta and the transport of NaCl and the urea is called a countercurrent mechanism. The figure 16.6 இருக்கு இல்லையா, நிறைய பேருக்கு இது வந்து புரியாது, குழப்பமும். இப்போ நான் அதை நடத்தினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொன்றத்தையும் நடத்தினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 6 மணி நேரம் ஆகும் இதை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. ஒவ்வொன்றத்தையும் எவ்ரி திங் உடச்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதா இருந்தால் எனக்கு மினிமமாக ஒரு 6 மணி நேரம் வேணும். மினிமமாக சொல்கிறேன், ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். சரியா? ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க, எது இங்கே இருக்குது என்னென்ன வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கண்ணா. ஓகேவா? Very important diagram. This one. Next, final effect. Concentrated urine. This mechanism maintains a concentration gradient in the medullary interstitium. This gradient allows easy passage of the water from the collecting duct. As a result, filtrate becomes concentrated urine. Human kidneys can produce urine nearly 4 times more concentrated, சரியா, than the initial filtrate. சரியா? இது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Human kidneys produce
nearly 4 times more concentrated than the initial fill rate. Okay, இப்போ இதனோட memory booster. Mammals have the ability to produce a concentrated urine to conserve the water. Henley's loop and the Vasarecta plays a key role in this process. Filtrate flows in opposite directions in the two limbs of the Henley's loop, forming the countercurrent. Blood flows in the opposite directions in the two limbs of the Vasarecta, also forming the countercurrent. The close proximity of the Henley's loop and the Vasarecta helps maintain the osmolarity gradient. Osmolarity increases from 300 milliosmol per liter in the cortex to 1200 milliosmol per liter in the inner medulla. This gradient is mainly due to the NaCl and the urea. NaCl is transported by the ascending limb of the Henley's loop and exchanged with the descending Vasarecta, then returned to the interstitium by ascending Vasarecta. Urea enters the ascending limb of the Henley's loop and is returned to the interstitium by the collecting tubule. This entire process is called the countercurrent mechanism. Clear? The maintained gradient allow easy water reabsorption from the collecting tubule. Human kidneys can produce urine almost 4 times more concentrated than the initial filtrate. Clear? அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சு. This one கத்தம் over. இப்போ நீங்கள் போய் டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன? நெக்ஸ்ட்டு 16.5 ரெகுலேஷன் ஆஃப் த கிட்னி ஃபங்க்ஷன். எவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குது? இவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குது கான்டென்ட். வாங்க படிக்கலாம். 16.5 regulation of the kidney function. First of all, what is regulation of the kidney function? Regulation of the kidney function means controlling and adjusting how kidney works. This regulation is very important to keep the water balance, salt ionic balance, blood pressure, normal urine formation. How kidney function regulated? Kidney function is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism. சரியா? Feedback mechanism na enna? It means change is detected, hormone is released, normal condition is restored. Okay? Organs involved in the regulation. Kidney function regulation involves hypothalamus, juxtaglomerular apparatus JGA, heart to a certain extent. All these work together. Next, osmoreceptors, the sensors. Osmoreceptors are special sensing cells. They detect the changes in the blood volume, blood fluid volume, ionic concentration. They act like a warning systems. Next, effect of excessive loss of fluid. When there is an excessive loss of fluid from the body, like sweating or dehydration or osmoreceptors get activated. Role of hypothalamus. Activated osmoreceptors stimulate the hypothalamus. Hypothalamus then sends the signals to release a hormone, ADH or vasopressin release. The hypothalamus causes the release of an antidiuretic hormone ADH, also called vasopressin. ADH is released from younger neurohypophysis. Posterior pituitary gland. சரியா? Okay, neurohypophysis, posterior pituitary gland. Next, function of ADH. ADH facilitates water reabsorption from the latter parts of the tubule, mainly DCT and the collecting duct. More water is reabsorbed back into the blood. Clear? Next, prevention of diuresis. Diuresis means excessive urine formation by increasing water reabsorption. ADH prevents diuresis. This helps in saving water. Clear? Next, increased
body fluid volume. Feedback off. When body fluid volume increases, osmoreceptors in are now switched off. ADH release is suppressed. This completes the feedback mechanism. ADH effect on the blood vessels. ADH also affects the kidney function in another way. It has a constrictory effect on the blood vessels. Blood vessels become narrow. அவ்வளோதான். அடுத்து effect of blood pressure on and GFR. Constriction of the blood vessels causes increase in the blood pressure. Increased blood pressure leads to increased glomerular blood flow, increase in GFR, glomerular filtration rate. Thus, kidney function is regulated effectively. Now, memory booster. Kidney function is regulated by the hormonal feedback mechanisms involving the hypothalamus, JGA, and the heart. Osmoreceptors detect the changes in the blood volume, blood fluid volume, and the ionic concentration. Excessive fluid loss activates the osmoreceptors, which stimulate the hypothalamus. The hypothalamus causes the release of the ADH vasopressin from the neurohypophysis. ADH increases the water reabsorption from the later parts of the nephron, preventing the diuresis. When body fluid volume increases, osmoreceptors are switched off and ADH release is suppressed, completing the feedback. ADH also constricts the blood vessels, causing an increase in the blood pressure. Increased blood pressure raises the glomerular blood flow and the GFR increases, thus regulating kidney function efficiently. Okay, wow. Clear? Next, polama இதனுடைய continuation. Juxtaglomerular apparatus, very important. A complex regulator. The juxtaglomerular apparatus plays a complex regulatory role in the kidney function. It mainly helps in regulating glomerular blood flow, glomerular blood pressure, glomerular filtration rate. When does JGA get activated? JGA becomes active when there is a fall, that is, decrease in the glomerular blood flow, glomerular blood pressure, GFR. Release of renin by JG cells. This falls activates the JG cells. The JG cells release the renin into the blood. Renin is a very important enzyme hormone. Action of renin on angiotensinogen இதெல்லாம் very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் very 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 important topics இதெல்லாம், concepts இதெல்லாம். Action of renin on angiotensinogen. Renin converts angiotensinogen present in the blood into angiotensin 1. Angiotensin 1 is then converted into angiotensin 2. Okay? Next, angiotensin 2, a powerful vasoconstrictor. Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor, vasoconstriction and narrowing of the blood vessels. Effect of angiotensin 2 on GFR. Vasoconstriction causes increase in the glomerular blood pressure. Increased pressure leads to increase in the GFR. This helps restore the kidney filtration to the normal level. Next, angiotensin 2 on the adrenal cortex. Angiotensin 2 also activates the adrenal cortex. The adrenal cortex releases the aldosterone. Now, function of aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of the sodium ions, reabsorption of the water. This happens in the distal parts of the tubule. அடுத்து, effect of aldosterone on the blood pressure and the GFR. Reabsorption of the sodium ion and the water increases blood volume, blood pressure. Increased blood pressure further increases the GFR. Next, renin-angiotensin mechanism. Definition. The entire sequence involving renin, angiotensin 2, aldosterone is called the renin-angiotensin mechanism. So, yeah, this mechanism raises the blood pressure and the GFR. Clear? Next, atrial natriuretic factor, ANF. Increase in the blood flow to the atria of the heart causes the release of atrial natriuretic factor, ANF. Role of ANF. A safety check. ANF causes vasodilation, dilation and widening of the blood vessels. Vasodilation leads to decrease in the blood pressure. Therefore, ANS acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. Clear?
a memory booster. JG regulates the kidney function by monitoring the glomerular blood flow pressure and the GFR. A fall in the blood flow pressure, GFR, activates the JG cells, which releases the renin. Renin converts the angiotensinogen into angiotensin 1, then angiotensin 2. Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor and a pathway, increasing the glomerular blood pressure and the GFR. Angiotensinogen 2 also stimulates the adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone increases the reabsorption of the sodium ions in the water from the distal tubules. This raises the blood volume, blood pressure, and the GFR. This entire pathway is called the renin-angiotensin mechanism. Increased blood flow to the heart atria causes the release of ANF. ANF causes vasodilation, lowering the blood pressure. Hence, ANF acts as a balancing check on the renin-angiotensin mechanism. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஓவர். ஓகே, வாங்க போய் டாபிக் வைஸ் கொஸ்டின் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் மிக்சுரேஷன். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? மிக்சுரேஷன். எவ்வளோ இருக்கு? இங்கே பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமா? வாங்க. 16.6 Micturition. What is micturition? Micturition is a process of release of urine from the body. It is a final step of the urine formation and the elimination. Storage of urine in the urinary bladder. Urine formed by the nephrons is carried to the urinary bladder. The bladder stores the urine until a voluntary signal is given. Role of central nervous system. Central nervous system controls the timing of the urine release. Urine is released only when the CNS allows it. அடுத்து, stretching of the urinary bladder. As the urinary bladder fills with the urine, its walls stretch. The stretching initiates the signal. Stretch receptors in the bladder wall. Stretch receptors are present in the walls of the bladder. When stretched, they send signals to the central nervous system. Motor signals from the central nervous system. After receiving the signals, the central nervous system sends a motor's messages. These messages starts the process of urine release. Clear? Contraction of the bladder muscles. Smooth muscles of the urinary bladder contract. Squeeze strongly. This increases the pressure on the urine. Next, relaxation of the urethral sphincter. At the same time, the urethral sphincter relaxes. This allows the urine to flow out freely. Clear? Micturition reflex. The neural mechanism that causes the urine release is called the micturition reflex. It includes the stretch receptors, CNS, and the motor nerves. Next, quantity of urine excreted per day. An adult human excretes 1 to 1.5 liters of urine per day on average. Characteristics of the normal urine. Color and light yellow, nature and watery fluid, pH and slightly acidic, pH 6.0, odor and characteristic smell. Okay. On average, 20 to 30 gram of the urea is excreted per day. Okay. Next, clinical importance of the urine analysis. Various conditions can change the urine characteristics. Urine analysis helps in clinical diagnosis of the metabolic disorders, kidney malfunctioning. Examples: glucose in the urine, glycosuria. Ketone bodies in the urine, ketonuria. Both indicate diabetes mellitus. Clear? A memory booster. Micturition is a process of urine release controlled by the central nervous system. Urine formed by the nephrons and stored in the urinary bladder until a voluntary signal is given. Filling of the bladder causes the stretching of the bladder walls, activates the stretch receptors. Stretch receptor sends the signals to the central nervous system, which sends the motor messages. These messages cause the contraction of the smooth muscles of the bladder and relaxation of the urethral sphincter. The neural control mechanism involved is called the micturition reflex. An adult human excretes 1 to 1.5 liters of the urine per day. Normal urine is light yellow, watery, slightly acidic, pH 6.0, and has a characteristic odor. About 20 to 30 grams of the urea per day is excreted in the urine. Urine analysis helps diagnose
the metabolic disorders and the kidney problems. Glycosuria, ketonuria in the urine indicate the diabetes mellitus. Clear? அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சு. மெக்சுரேஷன் ஓவர். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன உங்களுக்கு 16.7 ரோல் ஆஃப் த அதர் ஆர்கன்ஸ் இன் எக்ஸ்கிரீஷன். அதர் ஆர்கன்ஸ் எப்படிங்க எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்? ஆகலாம் வாங்க. 16.7 role of other organs in the excretion. Excretion is not only by the kidneys. Kidneys are the main excretory organs, but other organs also help in the elimination of the waste. These organs are lungs, liver, skin. This shows the excretion is a combined effort of many organs. A role of lungs in excretion. Lungs remove carbon dioxide and water vapor. Amount of CO2 removed by the lungs. Lungs remove large amount of CO2. எவ்வளோ? 200 ml per minute. This is a very important factual. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்கடா டேய். சரியா? தம்பியெல்லாம் தங்கச்சியெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? 200 ml per minute. Water loss through the lungs. Along with CO2, significant quantities of water also lost every day through breathing வழியா. அடுத்து role of liver in the excretion. Liver, the largest gland. Liver is the largest gland in the human body. It plays an important excretory role. Bile secretion by the liver. Liver secretes bile. Bile contains excretory substance. இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Such as bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. Okay? அடுத்து elimination through digestive wastes. Most bile wastes pass into the intestine are finally eliminated along with the digestive waste, feces. Okay? Liver removes waste indirectly through digestion. At the role of skin in excretion. Excretory glands in the skin. Skin contains the sweat glands, sebaceous glands, both help in elimination of the certain wastes. Sweat glands and sweat. Sweat glands produce the sweat. Sweat is a watery fluid containing the NaCl salt, small amounts of urea, lactic acid as well. Okay? அடுத்து function of sweat. Primary function of the sweat, cooling the body surface. Secondary function, removal of some wastes like salts and urea. So sweat has a dual importance. Next, sebaceous glands and sebum. Sebaceous glands secrete the sebum. Sebum contains the sterols, hydrocarbons and waxes. Importance of sebum and saliva. Sebum provides protective oily covering for the skin surface. Interesting fact என்னன்னா, small amounts of nitrogenous waste can also be eliminated through saliva. சரியா? இப்போ memory booster. Excretion is not done only by the kidneys. Lungs, liver and skin also help in the waste removal. Lungs remove CO2 எவ்வளோ? 200 ml per minute and large amount of water vapor every day. Liver, the largest gland, removes the waste by secreting the bile. Bile contains the bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid, hormones, vitamins and drugs. These bile substances are finally eliminated with the digestive waste, feces. Skin has the sweat glands and sebaceous glands that help in excretion. Sweat is the watery fluid containing the NaCl and the small amounts of urea and the lactic acid. The main function of the sweat is cooling, but it also removes some waste. Sebaceous glands secrete the sebum containing the sterols, hydrocarbons and waxes. Sebum provides a protective oily covering to the skin. Small amounts of nitrogenous waste can even be removed through saliva வழியா. கிளியரா? அவ்வளோதான். ஓவர். நெக்ஸ்ட் டாபிக் டாபிக் வைஸ் பண்ணணும். டாபிக் வைஸ் பண்ணிருங்க சரியா? ஐயோ டாபிக் வைஸ் பண்ணாலாம் பார்க்காதியம்மா. அம்மா தாய்களா, டேய் தம்பி தங்கச்சி அவங்கள்ட்ட தான்டா சொல்கிறேன். டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸை கையோட பண்ணிடுங்கடா சரியா? அப்போ தான்டா 360 கிடைக்கும் சரியா? டாபிக் வைஸ் கொஷின் முடிச்சுட்டு அப்புறம் சாப்டர் வைஸ் கொஷின் பண்ணணும் சரியா? நல்ல பிள்ளைங்களே சொன்னால் கேட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் 16.8 டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம். இம்பிட்டு இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு அடுத்த சாப்டர் சம்மரி தான். Disorders of the excretory system. Kidney malfunctioning. What happens? When kidney do not work properly, urea starts accumulating in the blood. This condition is called uremia. Uremia, a dangerous condition.
Uremia is highly harmful. If not treated, it can lead to the kidney failure. This is a serious medical emergency. Treatment of uremia. Hemodialysis. In uremic patients, the urea is removed by the process called hemodialysis. Hemodialysis acts as an artificial kidney. Next, blood removal during the hemodialysis. During the hemodialysis, blood is drained from the convenient artery and pumped into the dialysis unit. This unit is called the artificial kidney. Yeah. Next, use of anticoagulant, the heparin. Before entering the dialysis unit, an anticoagulant like heparin is added to the blood to prevent the clotting. Structure of the dialysis unit. The dialysis unit contains a coiled cellophane tube. Coiled cellophane tube surrounded by the dialyzing fluid. Next, composition of the dialyzing fluid. Dialyzing fluid has the same composition as plasma except the nitrogenous waste. So yeah, difference okay. Dialysis fluid has the same composition as plasma except the nitrogenous wastes. Next up, a role of cellophane membrane. The cellophane tube has a porous membrane. This membrane allows the movement of molecules based on what? Based on concentration gradient. Next, removal of nitrogenous wastes. Since dialysis fluid has no nitrogenous waste, urea and other wastes move out of the blood. This clears the blood. Next, returning purified blood to the body. The cleanest blood is pumped back into the body through vein valiya. Antiheparin is added to neutralize the heparin and allow the normal clotting. Importance of hemodialysis. Hemodialysis is a boon for thousands of uremic patients all over the world. Next, kidney transplantation, ultimate treatment. Kidney transplantation is the ultimate method for correcting the acute renal failure. A healthy functioning kidney is transplanted from the donor, preferably a close relative, to reduce immune rejection. Modern clinical procedures have greatly increased success rate. Next, other important excretory disorders renal calculi, kidney stones. Renal calculi are the stones or insoluble masses made of the crystallized salts, example oxalates, formed inside the kidney. Inside the kidney. Next, glomerulonephritis. Glomerulonephritis is an inflammation of the glomeruli present in the kidney. It affects the filtration. Clear? Memory booster. Kidney malfunction causes the accumulation of the urea in the blood, causes the uremia, which is dangerous and may lead to kidney failure. Uremia is treated by the hemodialysis, an artificial kidney process that removes the urea from the blood. In hemodialysis, blood is taken from the artery, mixed with the heparin, and passed into the artificial kidney. The dialysis unit has a cellophane tube surrounded by the dialyzing fluid. Dialyzing fluid has the same composition as plasma except the nitrogenous waste. Due to the concentration gradient, nitrogenous waste move out of the blood, purifying it. Clean blood is returned to the body through vein after adding the antiheparin. Hemodialysis is a life-saving boon for thousands of patients. Kidney transplantation is the ultimate treatment for acute renal failure, using a donor kidney, preferably from the close relative. Renal calculi are the kidney stones made of crystallized salts like oxalates. Okay, oxalates. Glomerulonephritis is the inflammation of the glomeruli affecting the kidney filtration. Clear? அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சு. Over. Clear? Next, chapter உடைய summary. அதையும் பார்க்க போகிறோம். இதை முடிச்சுட்டா அப்படிதான் சாப்டர் ஓவர். Chapter summary. Chapter summary, excretory products and their elimination. Chapter summary. கடகடன் பார்க்கலாமா? Why excretion is necessary? Many nitrogen containing substances, ion, CO2 and the water accumulate inside the body. This must be eliminated. If not removed now, they become the harmful toxic. Nitrogenous waste depend upon the habitat.
the nature of the nitrogenous waste formed, and their method of excretion vary among the animals. This mainly depends on the habitat availability of the water. Major nitrogenous waste என்ன பார்த்தோம்? 3 major waste nitrogenous waste பார்த்தோம். Ammonia, urea, uric acid. These are the main waste forms eliminated by the animals. Excretory organs in the animals. Common excretory organs found in the animals include என்னென்ன? Protonephridia, nephridia, malphizian tubules, green glands, kidneys. Okay, அடுத்து these organs remove nitrogenous waste, maintain the ionic balance, maintain the acid base balance of the body fluids. Human excretory system. Parts of the human excretory system. In humans, the excretory system consists of one pair of the kidneys, one pair of the ureters, and the urinary bladder and the urethra. Nephron, the function unit of the kidney. Each kidney has more than 1 million nephrons. Nephron is the function unit of the kidney. Each nephron has two portions, glomerulus and the renal tubule. Structure of the nephron. Glomerulus is equal to tuft of capillaries formed from the afferent arterioles. These are the fine branches of the renal artery. The renal tubule starts with a double-walled Bowman's capsule. Parts of the renal tubule. The renal tubule is differentiated into proximal convoluted tubule, Henle's loop, and distal convoluted tubule. சரியா? DCTs of many nephrons join to form the collecting duct. Many collecting ducts open into the renal pelvis. This opening occurs through medullary pyramids. Bowman's capsule plus glomerulus forms the Malphizian body or renal corpuscle. Next, urine formation. Three processes of urine formation and about urine formation involve three main processes: filtration, reabsorption, secretion. Filtration and GFR. Filtration is a non-selective process performed by the glomerulus. Uses the glomerular capillary at the blood pressure. About 1200 ml of the blood per minute filter is filtered, forms a 125 ml filtrate per minute. This is called a GFR. Okay. Next, JJ plays a significant role in the regulating the GFR. Reabsorption, supervision, and osmoregulation. Nearly 99% of the filtrate is reabsorbed, occurs in the different parts of the nephron. PCT a major site of the reabsorption, also selective secretion. Henle's loop maintains the osmolar gradient, forms the 300 milliosmol per liter to 1200 milliosmol per liter. DCT and collecting duct also allow extensive reabsorption of water and the electrolytes, help in the osmoregulation. Hydrogen ion, potassium ion, NH3 are secreted into the filtrate to maintain the ionic balance in the pH. Countercurrent mechanisms, micturition and other organs. Countercurrent mechanisms operates between two limbs of the Henle's loop. Vas recta is a capillaries parallel to the Henle's loop. Filtrate becomes concentrated in the descending limb, becomes diluted in the ascending limb. Electrolytes and urea are retained in the interstitium. DCT and collecting duct concentrate the filtrate 4 times from 300 to 1200 milliosmol per liter. This is an excellent water conservation mechanism. Urine is stored in urinary bladder, released by the voluntary CNS signal. Release through urethra is called micturition. Skin, lungs, liver also assist in excretion. இப்போ இந்த சாப்டர் சம்மரியினுடைய சம்மரி மெமரி பூஸ்டர். Excretion remove the nitrogenous waste, ion, CO2 and the excessive water. Type of nitrogenous waste depend upon the habitat and the water availability. Ammonia, urea, uric acid are the major nitrogenous waste. Animals use the protonephridia, nephridia, malphizian tubules, green glands and kidneys. Human excretory systems: kidneys, ureter, bladder, urethra. Nephron is a functional unit and the with glomerulus and the renal tubule. Renal tubule has a PCT, Henle's loop, DCT ending in the collecting duct. Urine formation is equal to filtration, reabsorption, secretion. GFR 125 ml per minute regulated by the JGA. 99% of the reabsorption occurs. PCT is a major site. Countercurrent mechanism concentrates. Filtrate 4 times higher. And urine releases, micturition controlled by the central nervous system, aided by the skin, lungs and the liver. Ambrithana mudinch. Over. Chapter சம்மரியும் அடிச்சு நொறுக்கப்பட்டது. இந்த சாப்டர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஸோ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய வேலை என்ன, டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் முடிச்சுட்டு சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸையும் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். தப்பு வந்தால் திருப்பியும் லேர்ன் ஆகிட்டு திருப்பியும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கணும். சரியா? அவ்வளோதான். வேறு என்ன சொல்கிறது, உங்கள்கிட்ட எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்திட்டு போங்க. அடுத்து ஜெனட்டிக்ஸ். சரியா? ஜெனட்டிக்ஸ் மாலிகுலர் பேசிஸ் வந்து
அடுத்து உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேட்டையாட போகிறோம். ஸோ ஜஸ்ட் பி ரெடி. நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் ஜெனட்டிக்ஸோடைய யூனிட் போயிட்டு மாலிகுலரில் போயிட்டு பிரித்து மேய்ஞ்சலாம். ஓகேவா? அன்டில் தென் டாட்டா பை பை சி யூ. செஷன் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்திட்டு போங்க. ரெடி ஃபார் யோர் ஜெனட்டிக்ஸ்.